So this is one of the items that we are trying to deliver under the Better Migration Management Project, which is the third phase, coming to an end by 31st of this month. The reason why we thought we should train others on how to train is to actually is to enhance capacity of the government, so that later with their resources they can be able to cascade this training to other areas that we cannot reach. This is more like allowing for the government to have ownership for the process, and also to be able to align the referral mechanism with the existing legal frameworks, and also to ensure that victims get the necessary support that they deserve at any point. And that's why we have diverse teams here from almost the entry points. You look at the immigration, you look at the labor, you look at gender, all these are key government institutions which have people with the skills and also knowledge on protection of potential victims of trafficking. On today's occasion, I would like to welcome all of you, and please give the necessary support and ask the necessary questions, because later in the future we shall cascade this training to other areas within South Sudan, so you will be the ones doing the training. It shall relieve me of the responsibility to be able to facilitate, but just to ensure that I reach you to a point, or you are able to raise the resources, and you have the skills and you have the knowledge that you can impart to your own colleagues in your own capacities. Up to this point, I would like to say thank you so much, everyone, and thank you the government of South Sudan for the political will to combat trafficking in persons. I believe that step by step we shall be able to finish the journey. Up to this point, I would like to say thank you so much on behalf of IOM. When you look at the report that we have at hand in 2022, it is so alarming that 19,000 South Sudanese have been trafficked, and majority it is believed to be children. So when you look at the report, South Sudan, we are still under Tier 3. We need to fight hard so that we move from Tier 3 at least to 2 or 1, which I know is very tedious, but we need to at least do something. And the reason why it is very important is to see how can we enhance our knowledge, our capacity in terms of handling issues to do with human trafficking. Of course, we'll bear into mind the most famous model, that is the peace model that we will use throughout this training, where it is more of practical or interactive sessions instead of the tedious theory of presentations. We'll also emphasize on, and I believe most of you are aware of it, the issue of the 4 Ps. The 4 Ps is basically about the preventions, the protections, and partnership, which is very crucial. You can't do the work alone. You need other people to support you in one way or the other. And of course, at the end of the day, we also need to see how do we identify those people. Because sometimes you will not know whether this person is a victim or not a victim, or this person is facilitating it or not facilitating it, or the person is a perpetrator or not a perpetrator. All this kind of thing you need to have the gaps of it. At the end of the day, you will be in position to identify this is the victim or maybe of trafficking or not. Then you need to see what do you do with that person, having identified that, in case yours is being identified. That's why the aspects of protections and the assistance is very important. Now we need to know what services are there, the immediate services, the long-term services that they need. The aspects of reintegration is also very important, because at the end of the day, these people need to go back to wherever they have come from. For instance, if it's South Sudan, the common places, according to the reports or some of the findings that we have in this country, the hotels, the tea places, among others. And the most porous places that we have, based on our borders and so forth, we have Nimule, among other places that are very fragile in terms of issues of trafficking of persons. So I believe with that, we will have, wonderful discussions with the team here. I know the team is vibrant because we have different perspectives and different understandings from different backgrounds. At the end of the day, we will be able to achieve our target, and this will also inform the decision that you will have in your various institutions, and then how you can trigger it down to various states and also administrative areas. Thank you. IOM was made to be our technical advisor as a non-organization to deal with issues to do with human trafficking or migration in general. IOM really supported or technically advised the task force
And instead to start, we made the general assessment throughout the whole country. And then all indicators were found to be existing, which means human trafficking was really existing. But as the law enforcement agencies, we found a lot of challenges. Because in early time, when the assessment was not made properly, we do consider the victim to be the suspect. But with the task force, it has really given us a hard time by then. I am also, to stop like that. We made a general awareness to the people to explain who are the victims, general. Even some of our cultures, really, which are practicing here in South Sudan, we exploit ourselves indirectly, not aware that we are practicing trafficking or we are victimizing our people indirectly through our practicing of our cultures. So from that time, I think IOM did not stop like that. It has been instrumental supporting us until the UNODC came in to give awareness and trainings of the law enforcement agencies. These law enforcement agencies, starting from the police to Minister of Justice, ending with the judiciary, if the cases are not meticulously addressed, especially in the areas concerning the victims, our cases will not even achieve any single case to be handled by the judiciary. The issue now, we need to really to learn how we differentiate the victims from the suspects. And this thing is needly a resource, of course. We know the situation our country is in, but it doesn't make us that to sit idly, folding our hands, not to address the matter. By the way, I will not concede the hate, but it is good now today we are going to address the issue related to referral mechanism. Referral mechanism is really very important as far as the Minister of Social Welfare is concerned and the police, other law enforcement agencies. If the victim, of course, they have rights according to our laws, even the principle of criminal procedures. Even the suspect, they have rights to be addressed. So it needs us really to acquire that knowledge, and that knowledge will come and help us to address the cases, especially the victims, which are of course caught during the cases of the human trafficking. This is what I can add. I will not proceed much. I will allow my chairman to come. I mean the MC and ceremony masters to continue. And thank you very much. I didn't know when I came here today that I would be addressing all of you. I'm very happy that I have the opportunity, because the number one thing the transitional government needs to do is to devote resources to this very, very important topic. And you're all here, most of you, I understand, are government employees, not receiving salaries from your government. So that's one of the first things that we need to do, is we need to see the transitional government is willing to pay all of you, because you all are doing this, but maybe IOM and others are giving some money, but you're doing this because you believe it's a very important topic, that to protect these people, that to help these people needs to be done. And I am in awe of you, because I would not be coming to work for one day if I were not getting my salary. So first, all of you, thank you for what you do. So you asked, what are the prospects? Well, first, that we're having these conversations, that we're convening these. I thank the ambassador. It's a big step. He's done a lot of work. But until we see that real political will, we said, Benjamin Bomil says salaries on April 24th. Until we see that, until we see, shelters being built, until we see cases being prosecuted, I want to be realistic that it's
It's very difficult for me to tell my bosses in Washington, D.C. that things are being done. I want them to be done. Nothing can be done without all of you and without my honored guests and distinguished guests. So thank you for being here. Receiving the training is important, but I hope that your leaders will really take that concrete steps that need to be. Thank you again for being here. The task force that was formed by the ministerial order from the Ministry of Interior in 2019, in line with the policy of the government of the Republic of South Sudan and also the commitments of the leadership of the government to combat trafficking in persons in the Republic of South Sudan. The task force diligently carried out its duty as mandated, in which the task force advised the government and successfully managed to lobby that South Sudan to ratify all the relevant conventions and protocols. Now we can say South Sudan ratified the convention, the Palermo Convention for Transnational Organized Crime, and the 3 complementary protocols, plus also the other 2 conventions that combating the terrorist financing and the convention that combating illicit trafficking in narcotics and drugs and substances. So this is one of the achievements of the task force as mandated under the government. Further, the task force also conducts series of awareness to different government levels up to the lower levels, boomers, and even the counties, and even states, and even higher level awareness on the impact of the trafficking in persons and the need for having a comprehensive legal framework to combat trafficking in persons. So the task force successfully also conducts series of capacity building to the different government institutions, law enforcement agencies, public prosecution attorneys, judges, some members of the civil society's intelligence, that result in now there is a clear understanding about what is the trafficking in persons, what is the forms of trafficking in persons, what is the victims' assistance, victim protections, victim repatriation, victim rehabilitations, and even the advice of the task force resulted also into draft with the help of the UNODC and the IOM, a comprehensive anti-trafficking bill that prevent, that protect, that prosecute and rehabilitate, and at the same time repatriate the victims of trafficking in persons, having an international cooperation mechanism whereby if the bill passed by the government, then South Sudan will be having a clear international cooperation mechanism whereby mutual legal assistance and extradition, joint investigation, all the cooperation and coordination with the neighboring countries, with the region, will be having a clear mechanism in which the Minister of Justice is considered as the central authorities in the issues of international cooperation. And also, in addition to that, we have conducted a TOT training for the trafficking in persons, and now today we are conducting another TOT training on referral mechanism. This training will be end with the validation of the national referral mechanism that will be submitted to the Ministry of Interior so that will be sanctioned as also the guidelines for all the relevant government institutions to provide victim support, to provide victim assistance, even the concept of compensation. The good things of our bill, we create a trust fund account that will be having money from the confiscated money by the court and the instrumentality that will be confiscated,
plus also the other fund that will be derived and used for the support of the victim. This is the first and very important tools that have been adopted, whereby government will now be supporting the victims of trafficking persons. Today, this training is about referral mechanism, whereby you will be having a good understanding and knowledge about, number one, the understanding the national referral mechanism in terms of definition, what is meant by national referral mechanism, and in terms of the purpose. This will be later on when I will be having like a presentation on this area. Then also you will be understanding the primary goals of the national referral mechanism. Why countries have national referral mechanism in place? What is the importance of this national referral mechanism? For example, how to identify the victim of trafficking persons and how to provide immediate protection in terms of the shelters, in terms of medical and legal and psychological support, and among others, like ensuring access to justice, so that all the victims will be having access to justice. Then also, you will be also knowing what are the key actors of the national referral mechanism, like those government that will be in charge of providing these services, like law enforcement agencies who will be assigned, the judicial authorities, and the social welfare agencies, and even the national non-governmental organization. Like now, we are having this support from IMF and even from US government, and then also other organizations like UN, ODC, and UNICEF. So we'll be having a lot of support in this area. Then also you will be also understanding the process for national referral mechanism in terms of identifying the victims. This is very important, how to identify the victim. Because in most situations, you may find victim is being deported ignorantly without identifying. In some situations, you find victim is being prosecuted for prosecution instead of being providing protection. And then also you will be having like case studies from different jurisdictions, so that you will know in other jurisdictions how the referral mechanism working there. Example of some cases whereby they manage to identify victims and they refer the victim to the relevant authorities, whereby victim protected and supported instead of being prosecuted or deported back. So we'll be giving different examples. And also cases, example on child trafficking victim assistance, how you will be providing assistance and type of the shelters that's supposed to be provided by the government to the victim according to the different classification of the victim, whether victim are women or victim are boys or men or victim are children, so they will not be mixed together and they will be like protection, so that victim will not be under threat of the traffickers, and at the end of the day will be hesitating to give testimony that will avail the network of the trafficking in persons. In due course, you will know some of the challenges, and we will be going together to see how we will be manage some of these challenges. For example, the challenge of some of our resource that will be provided by the government and the national NGOs to provide this support and assistance, and even repatriation. We have a South Sudanese victim of trafficking in different foreign countries, and there is no liaison between the Ministry of Foreign Affairs and the authorities in that country, so that the victim will be repatriated or will get access to justice or will be compensated in that area, and also will be reintegrated again into the society. So you will be benefit a lot from this training. We will conclude that at the end of the training we will be providing a recommendation as usual to the government, so that the government will also
take from there. Like we provide recommendation about ratification of the convention, the government accepted, ratified, provide a recommendation about different type of training, government accepted, conducted, different type of capacity building, awareness, and today national referral mechanism. And also before, we also develop a manual that will be used for investigation and prosecution of trafficking in persons in the Republic of South Sudan. All this will be sanctioned by the Ministry of Interior, and then it will be provided to all relevant institutions so that they will be having the manual, they will be having the guideline, they will be having the law, they will be having all the presentation, and from there we can start by having a statistic database whereby our police will be very sure to provide us with the number of the trafficking person cases and the investigation and the trial, even the victims and how the victims were. In conclusion, we can say the national referral mechanism is very essential for the effective prosecution and for the effective protection of the victim and for the effective recovery and empowerment of the trafficking in person victim. While South Sudan and neighboring countries have made progress, so we will be like having a team will be travel to Kenya for benchmark so that they will bring the best practice of the other countries so that we'll be having very robust and strong referral mechanism in the country, and we'll be able to fill the gaps that identified by the legal analysis, gap analysis that we conducted with the support of also IOM. Then also we'll be able to strengthen this proposal that are drafted by the consultant with the help of the all relevant government institutions, because this proposal will be validated on Friday. So your input will be very important to strengthen this proposal so that we'll be having very strong and robust referral mechanism. And also we'll be trying to find how to manage the issue of the resource that will be enable the task force to carry out these activities, awareness, and even strengthening the national referral mechanism. Finally, we can say that the legal reform that is being carried out in line with the domestication of the ratified convention will be working very hard to make sure the bill pass this year, and we have like explanatory note about the bill, even we'll be providing to you here. And only the issue is that now the bill in the Ministry of Justice for drafting only style of the Republic of South Sudan, but it is the bill that even reviewed by the international consultant and considered also one of the very effective anti-trafficking in person bill, because it is in line with the model law of the UN. So thank you very much for attending this training. We will be very pleased to see that at the end of the training, the objective of the training achieved. Thank you. The workshop officially open, so we are welcome. القانوني في مسألة مكافحة الإتجار بالبشر. ليه أن قلنا في ثغرات بتاع قانون. and then نحن بعد ذاك جاء عملنا اللي هو مشروع لقانون لمكافحة الإتجار بالبشر، القانون اللي بيمنع الإتجار بالبشر، القانون اللي بيحمي الضحايا بتاع الإتجار بالبشر، القانون اللي بيقدم المتاجرين أو الناس اللي ينفولف في جرائم الإتجار بالبشر للمحاكمات ومصادرة أصولهم، القانون اللي بيوفر طرق لإعادة تأهيل الضحايا بالإتجار بالبشر،
إرجاعهم إذا كان هم وجد في دول أجنبية أو يعني إعادة دمجهم في المجتمعات. المسائل اللي قبل قلت هنا ده كله different forms of the trafficking in person. لكن unfortunate أن هنا هنكتشف بعد شوية ما عندنا بودي مختص بحماية الضحايا، يعني تأهيل الضحايا، even بودي اللي عنده علاقة بتعويض الضحايا، even بودي اللي شغال حاجة بيسمى آلية اللي هو أو referral mechanism. الجزء الأول هو عبارة عن 9 ثغرات هنا قدرنا نلقاه في النظام القانوني بتاع جنوب السودان. وال9 ثغرات ده خلى بأن هنا خطونا في درجة بيسمى تي 3 من قبل التقارير بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، وده بخلي بأن الدولة ما بيقدر يلقى الدعومات وما بيقدر يلقى المساعدات وما بيقدر يلقى التكنيكال اسيستنت والكاباسيتي بيلدينج. So هنا we are working very hard to resolve the الثغرات الموجود في القانون، و also ننفذ القانون بحيث will be able to demonstrate the effectiveness of the implementation of the law and even the improve in the implementation of the trafficking in person. Like when you talk about the victim, then you will be saying, Vienna, for this year, we managed to identify this victim, we managed to save them from prosecution, we managed to rehabilitate this, we integrate this number, and we repatriate this number, and we prosecute this number of traffickers, and we confiscate this asset. Now people will be saying, yes, you have a system in place, and you're able to demonstrate the effectiveness of the system. At the same time, you're able to demonstrate the improvement, because they will be comparing what happened in previous years and what is now happening. And in that situation, it is very difficult to demonstrate the effectiveness and the improvement. So if you see the key legal gaps in South Sudan anti-trafficking in person framework, number one, we identified that there is the absence of a comprehensive anti-trafficking law. The issue is that no stand-alone anti-trafficking law exists, and the impact weak legal foundation for the victim protection, prevention, and prosecution. That identified. As a result, we said لأنه بقى ما عندنا قانون موحد أو شامل. يعني أنت كان فتش قوانين في جنوب السودان تلقى قانون اسمه قانون بتاع مكافحة الجرب البشر ما في، لكن بتلقى مواد في بعض القوانين، والمواد ما قد تغطي الفكرة بتاع مكافحة الجرب البشر. So that one of the problem. وده خلى بأن يكون في شنو weak legal foundation for the victim protection. When we talk about the victim protection, either you have to cite and who section provision under the current law, لكن you will fail لأنه ما في. So because of this, أنا قلنا no لازم إحنا نكون عندنا قانون لمكافحة الجرب البشر وحماية الضحايا الجرب البشر. And number two, we have incomplete definition of trafficking in person. When you go through the penal code, you will not find a definition of the trafficking in person. I mean, trafficking in person in different forms without. Again, unfortunately, we don't have this definition under the laws al-mawjud. The only term trafficking in person under penal code, section 282, again, it is not defined as trafficking in person in terms of action, means, and exploitation. So it is not meeting the international standard. So we can say that the Penal Code Act 2008 does not fully align with the Palermo Protocol and missing key aspects, such as the issue of deception and abuse of the power of the trafficking, and even, as I mentioned, issue with the action, means, and purpose.
So, yes, for example here, deceptions and abuse of power as a trafficking method, exploitation categorized like organ harvesting and forced marriage, and conscience irrelevance, which means trafficking can argue victims agreed to be trafficked, and as a impact, there is a narrow definition limited allowed prosecution and victim of trafficking person. While this challenge observed by the prosecutors and even the law enforcement agencies, if you ask them to provide a statistic, there will be confusion. Now, when you talk about trafficking person, you have to provide a statistic about trafficking, labor trafficking, a statistic in particular about sex trafficking, a statistic about sale of organ or removal of organ, a statistic about the lower trafficking person in terms of lower forced labor, and even marriage, early marriage or child marriage, and even child soldier. So most of these offenses are not categorized in this name, so it is difficult. That's why we said, we have to have the law, a comprehensive law. Point number 3, one of the weakness also, you can say there is a weakness in terms of protection and assisting for the victim. For example, no legal right to shelter, health care, psychological support, no resident permit for foreign victim, no non-criminalization clause for the victim forced into illegal act, impact victim risk, re-trafficking, and wrongful prosecutions, and sometimes lack of the support. About all this, if there is clauses or section under the law, we can say we have a victim and protection and assistance. Lakin, we don't have a clear sections under the current laws that cover the concept of victim protection, victim assistance, victim support, victim even repatriation, and victim rehabilitation. So here, for example, if there is a victim of trafficking person, you will not find a shelter, government shelter built that you can put the victim there. And you will not find a budget that will be used for feeding and treatment. You will not find a specific budget for the legal aid that will be provided for the victim. You will not find even the money that can be used, our government that can give as a compensation to the victim. We have cases whereby we manage to, through the report, get the victim, lakin we fail to provide shelter for the victim, and as a result, we accepted that victim to be handed over to the family in the neighboring country without concluding even the investigation. It is very cost to accommodate where you will be accommodating. One of the cases, victim being accommodated in the CID, to provide protection for the trafficker not to retaliate or to intimidate the victim. Lakini it is not a suitable place for the victim to be put in the CID. Also, one of the weakness also, we can say there is a weak criminalization of and penalties for the traffickers. Issue, for example, South Sudan Penal Code has low penalties for tip, lacking life sentencing or severe fines. And then impact weak deterrence, allow traffickers to operate with the minimal lower consequence. Unclear jurisdiction over tip cases, issues, for example, no specialized anti-trafficking courts or dedicated prosecutors, impact legal confusion over which agencies handle cases, delaying lower prosecution. بطريقة تانية, when you go for the criminalization and penalties, for example, a smuggle of somebody to South Sudan. This is one part of the lower element with that trafficking in person. And if you investigate further, you can find there may be a lower the victim
being exploited, whether for sex or for labor or all these things. So if you want to penalize the person who is smuggled under the Immigration and Passport Act, you may find a fine of 500 SG, South Sudan pound. 500 ده بيجيب شو نسن يعني عقوبة بتاع 500. Maximum عقوبة is 2000. It's still under the law SSP أو SG اللي هو الجنيه القديم ده. So 2000 هسه احنا بعدين لما يكون في ريفان ولا هو شنو ترانسبورت كانوا ادوكم بس 2000 قال ده بيكون like undermining or insulting for you. This kind of a law fine لسه موجود في القانون بتاعنا. يلا for the trafficker it is better for him يدفع الفاين instead of يدفع لنا فيزا يدفع فاين لانه فاين ده even ال punishment بتلقاه ناس 15 يوم شهر شهرين 3 شهر. So هنا we need اللي هو review of the اللي هو Immigration Act, Immigration Passport Act لأنه element with the trafficking person smuggling with a migrant very weak. So that's why we are saying بأن في weak criminalization and even في some offenses ما موجود كويس. في issue بتاع unclear jurisdiction over tip cases. الكيسز بتاع tip sometimes involve different jurisdiction. في جزء من الجريمة بحصل في neighboring country، جزء بحصل هنا، جزء بحصل لأنه في 3 اللي هو في destination، في اللي هو source، and في اللي هو transit، وفي destination. يلا في الثلاثة دي ممكن يكون 3 دول. لما يكون 3 دول بيكون في conflict of whether قوانين بتاعنا can have اللي هو jurisdiction to trial cases بتاع trafficking اللي ما حصل في الجنوب لكن جاء end في جنوب السودان أو حصل transit through جنوب السودان. أنت ما بونس من راسك. You have to provide a lower section under the law that enable you to claim a lower jurisdiction over the crime. So also when we go and analyze in terms of jurisdiction لقينا also القوانين بتاعنا في حاجات بتاع trafficking person ما very clear. في some jurisdiction لكن ما very clear. Then also impact also there is also no specialized anti-trafficking courts and dedicated اللي هو prosecutors. يعني ما عندنا specialized public prosecution attorney ديل مسؤولين عن cases بتاع trafficking person and even specialized court. والجريمة ده جريمة مهم جدا لازم يكون في specialized public prosecution attorney, specialized court, and we are looking forward في future البروسكيتورز ما يكون قاعدين 15 سنة 20 سنة يعني general prosecutor يعني شغال أي حاجة. no. البيبول يعني بقى ماشيين في specialization. في prosecutors specialized في money laundering, prosecutors specialized في قضايا بتاع trafficking person, others specialized في قضايا بتاع transnational organized crime. يعني في normal لازم يكون في upgrading so that you will be also يعني to good to do اللي هو better performance and quality. زي هسه في شغل بتاع دكاترة كمان ممكن تمشي بوجباتهم تمشي للدكتور تويون قال والله انا عندي وجباتنا هو زي ما بقدر يفهم لانه هو بقى سبيشالايز في حاجات بتوعيون. The same also why بيانا الناس القانون شغالين شغل جنرال يعني ما advisable. في other countries في independent public prosecution في attorney general هناك في اللي هو state law advisor or a legal advisor for اللي هو legislation and all these things. لأنك لما تكون قاعد في one بكرة لما ينقلوك ما بتقدر. That's why you have to specialize so that dedicate your service for the place where you live. So again, point number 6 من the weakness, we observe that there is limited law enforcement capacity and coordination. وده يعني appeared في some of the يعني cases بتاع مثلا trafficking in person. أنا observe one of the cases يعني في like 4 girls from Uganda were as our opinion بتاعنا under false promise they were يعني smuggled into South Sudan to play football match. وبعدها they were like placed في one of the areas عارف في Tomping for quite period of time like
more than 1 month وما في any playing اللي هو football match as promised. Then they become anxious اللي هو يعني بقى قلقانين و like every time because the situation is not clear for them until they manage to communicate with some of the اللي هو Ugandans اللي بيجوا حاجات برا ده. So they were told بأن أنتوا لو قعدتوا تاني you are going to be exploited. بيجوا قضيتكم يعني للناس الكبار ده you will be sold for sex. So they smuggle they manage to escape من الحوز ده. And they are very clever enough لأنه اثنين منهم يعني mature والاثنين الثاني كان under age 15 17. They managed to hand themselves to one of the police stations. I will not disclose. ما يكون embarrassment. لكن they failed to handle their case. ما يعرفوا ذات شنو ذات. ده بفتحوا بلاش شنو. هم بس قالوا والله خطفونا من يوغندا وجابونا هنا في جنوب السودان ونحن كان قاعدين شهر وأنا ده نرجع في يوغندا. So they failed even to evaluate the case, even to report the task force. Failed investigation. Then they told the investigators they were promised can one football match the $400. So now they are like thinking with about to get the money to return back. So in between we come to know بأن في ناس ظهروا من السفارة. And then we feel like ناس من السفارة so that they can help the investigation and all these things and to trace the families. فعلا those people were handed للسفارة. لكن from that time any information disappeared. لا في investigation لا في disclose about the منو جاب الناس دي لا في anything. So we'll feel like في some حاجة حصل ورا. لأنه كان الidea لما نعملوا referral ودوا للبوليس المفروض البوليس will go ahead with the investigation to disclose ده منو ورا الكلام ده. Even زول ده name حقه were pointed زول معروف لكن يا طبعا أنا ما أعرف هو قدر يستخدم قروش بطريقة لخارج مع الموضوع شنو اختفى. ما we fail to bring him في book. We fail to even to identify بأن يحط له charges. والكيس by self ذاته ما we were not informed بأن الناس رجعوا في البلد بتاعهم. رجعوا كيف ذاته؟ Okay. Then also ما في no specialized anti-trafficking police unit, and there is poor inter-agency coordination between the police, courts, and immigration, whereby كل زول عنده data بتاعه. ما في حاجة كده بوري بأن they are exchanging information, they are coordinating, and all these things. That's why we're developing all of this group, and every time I'm going to training and now we are going to add also now with the financial intelligence unit. I know they are very important also for this issue so that we will fish like task force low V case need who are parallel investigation in regard to tracing with the money. I will be liaise with the financial intelligence unit. And also, if they need some information, also with the civil society, from different government institutions, also they have what is called reporting about suspicious activities and suspicious transactions. There is also issue with so because of this limitation, it is impact there is low conviction rate and even inadequate victim support. Also, there is absence of the national referral mechanism. That's why task force recommended, and the support has now from the IAM. We are developing national referral mechanism. Tomorrow we'll be talking in details about what is meant by national referral mechanism and the importance. No issue with the supporting of the victim and issue with the assistance and rehabilitation will be coming through what is called national referral mechanism. So now we can say no structure system for identifying and referring victim. Yanasa Logaro, then as Munia Gadiamal identification of the victim, then as Munia referral. Supposed to be an organization, institution whereby we confidence with law enforcement, not with the public prosecution,
ناس بتاع civil society and others, so that it will become very easy. يعني even as migration, يعني المفروض they will be trained to identify the symptom or the indicators بتاعنا ذول trafficking person. Instead of them investigating, they will be referring to the, whether the national referral mechanism, so that they will carry out identification process, and thereafter لو في assistance لو في support, and then بعدها في referral ل investigation. So أجل systematical. لكن ما عندنا, we don't have this structure. Also في gaps in the labor laws on forced labor. We have an act in 2017, لكن in our opinion في lack of a clear criminalization of the forced labor and employers accountability. I like ask one of those who are في Ministry of Labor about information بأن سمعنا في محل الناس بيطلعوا منه ذهب بطريقة locally, قال المحل وقع في ناس القاية وناس ماتوا. So أنا كده قاعد أسأل بأنا, have you got or gotten the report about what is happening there, whether بأن الشركة ولا الناس اللي قاعد شغالين for somebody ولا شغالين في company, والcompany ده هل أخذ due diligence enough to أنا يكون license ويكون عنده قاعد يدي للناس, لأنه labor trafficking ده will be detected through اللي هو office بتاع labor أو Ministry of Labor and inspectors بتاع. So في requirement لازم يكون في capacity building for them. في issue بتاع, so the victim بتاع labor based on اللي lack of the clear criminalization and forced labor and employment accountability, the victim now remain unprotected. Like as happened بأن المنجم وقع في راسهم وماتوا. أنا خايف بدلهم برين أرواق, مش أرواق, بدلهم بقولوا شنو كم بقرة كده وخلاص, يعني ما قروش شنو. أنا ما قاصد أرواق, أنا قاصد compensation. أرواق ده تهزينة, مش ده بتاع fornication. بدلهم compensation اللي اسمه شنو أبوك. وأبوك ده زاد ما identified by the شنو by the اللي هو circular from the court. أنا شايف في ناس سنين بدو ما أعرف 20 بقرة, بيقولوا واحد بتاع السلطان, ثاني بيقول لا 30 بقرة, واحد بتاع السلطان مالات ثاني بيقولوا له 12 غنماية, and some situation بيقول بنيها ببدال. So أنا we need also circular في this issue. So that عشان ما يكون في discrimination في victim. لأن في some victim بيكون discriminated. كويس. في weak border control migration policy, even كان meeting عنا فيه ده كنا قاعدين نتكلم عن migration policy, هل endorse ولا ما endorse, هل covered هل ما covered, or all these things. And يعني في البوردر بتاعنا في poor screening. أنا بنسمع بأن العربية بجيب موس ولا ما أعرف إيه, وفي ناس قاتلين وتحت, وعربية بخش لقاعد يجيبوا هنا, وناس بخش بشيء بيكونوا موجودين في السياسة. دخلوا كيف؟ دخلوا كيف؟ ما ده سماجل. وبعدين الناس من السماجلينج ده بتلقاهم يجي يشتغلوا في السوق في الشغل العادي ده المفروض المواطن يبي يشتغل فيه. بكره شنو؟ exploited. زي ما قلنا بس ما كيس هنا, يعني الزول غشو يجي يشتغل في ريستورانت, وبعد شويه في ريستورانت قام قلب بقى بار, وفي بار ودوه في لوج, وفي لوج قالوا له قال يا اخي يعني شغل هنا طبعا قروش بسيط, لكن يعني ما تخاف من الرجال ده, يعني you can communicate معهم, ما في مشكله. صرت تعمل لك قروش بلد, ما في طريقه, ما في دي طريقه ناس بيقولوا قروش. وبعد شويه البنات ذاته خلوهم بقى شنو, بقى شغالين بالنسبه اللوجات اللي قاعد تشوفوا ده, ناس ما عصروا مريسه, لانه ما في راجل بقول اشرب لك مريسه اللي الساعه 12 بالليل وساعات, اللي يكون في حاجه ثانيه حلو مع المريسه. انا ما اعرف بكون شنو. اوكي. فاينلي في ايشو بتاع اللي هو جابس also, طبعا في جابس كتير, لكن ده اللي احنا يعني we manage to identify, او قلنا لازم يكون في قانون. So في جاب بتاع ان no protection for asylum seekers at the risk of the trafficking in person and impact في بقى transitional trafficking in person network exploit legal
loopholes. يعني احنا we identified بان في ناس انا بقول political express person لانه connected مع ناس very influential في system ده ياو جاي يعمل في شبكه عديل كده يمكن بعدين في زول ممكن بيقولوا الشبكه دي connected وفي ناس اللي هو بيقولوا ما عندهم اللي هو بيقولوا انا ما اعرف متفجيه ما متفجيه المهم يعني ما عندهم حاجه ما عنده قش مرة سو اي خدمه بخدمك انت داير بيمس يعني قواد تفتش بنيه داير تعمل سماجل لزول هو جاهز وما عنده علاقه بان وظيفه وحكومه ما في سو حاليا اجانب بيجيبوه في الجنوب وبيقعدون في محلات معينه وبيخلوهم يشتغلوا شغل كده عشان يلقوا له مصاريف لخلوا ما يعملوا ارينجمنت وبيشيلوا عديل بعربات تحت الحمايه ما في زول بيحبشوا لخالي ما يصلوا في واو من واو بيعملوا لهم اجراءات بيمشوا لليبيا وده فيه شنو فيه ناس مسؤولين وما في زول قاعد يعمل ريبورت ده تعمل كده بعمل لك اسمه جاكم تقول شنو حاجه مرسلوا خشم كده قفلوا بو خشمك قفلوا الخشم تسكت كويس ده ريزون بان واي احنا عملنا بروبوزل للقانون ناوي تعرف في تيسا يعني ويكنس اللي لقيناه ويكنس ده خلى بان الانترناشونال كوميونتي قال بان جنوب السودان نوت كومبلاين وقوانين بتاعه والليجل سيستم نوت ميتينج ذا انترناشونال ستاندرد ما في وان تو ايفن قبل الميتنج اللي انا ماشي فيه the one of the شنو دايرين you see where is the progress so that we can report بان اوكي في progress في political will في commitment في effectiveness في بقول لك شنو في improvement. So احنا عملنا البيل with the idea that to prohibit and also to prevent and combat human trafficking in South Sudan while ensuring protection, assistance, and justice for the victim. It applies to both domestic and transnational trafficking and alliance with international standards such as UN or United Nations Palermo Protocol. كلام الجبل كله أنا هنا we summarize بأن القانون بتاعنا لازم to meet international obligation and also to meet اللي هو Palermo Protocol and even issue بتاع أن لو في trafficking حصل في دولة تاني والزول اللي عملوا له traffic victim من South Sudan أنا we can claim jurisdiction to investigate the case ما زي في الباس. So البيل ده very strong and we are urging بأن الgovernment should pass the bill. في البيل for the first time احنا قبل زي ما قلنا يعني the trafficking in person we don't have a clear definition for the trafficking in person. We don't have a clear definition of what terminologies with the trafficking in person. So we bring all the definitions that are relevant and in line with the international convention. For example, the trafficking in person defined under this bill involve all the elements and three elements. Element with acts and means and exploitation. Now it is in accordance with the international standard. Even the term victim with the trafficking in person also defined. And the term exploitation defined. The term who organized criminal group defined. This terminology زمان في قانون بتاعنا القديم ما في. أنا بقول هاي دولة لكن دولة ناقصة حاجات كتير جدا. ضمنها كان القوانين ده. وعشان ناوي أنا قاعد نقول هذا. So أنا بنقدر نتكلم مع international community that we have legal framework and also covered what we are talking about. Also institutional framework. أنا هسه now task force يعني زي temporary body. عادي جدا بكرة تسمع صبري الكان task force شالو. بس بقرار من under secretary ولا من أي زول ثاني. and جابوا زول ثاني ممكن يكون عنده information ما عنده information. So we said no. في بيل لازم يكون في شنو في permanent body بيعملوك بديجري وديجري يجي من الرئيس عشان تاني نشوف منو بيشيلك لكن هسه هنا vulnerable عايز انا بيشيلوك بكره يقول لازم ارجع سو انا هنا قلنا يكون في شنو في permanent body بالتاسك فورس على مستوى بتاع الجنوب وعلى مستوى بتاع الولايه على مستوى بتاع الجنوب في البيل قلنا يكون في حاجه بيسمى anti trafficking in person national committee
formed by the presidential appointment under the Ministry of Interior. الزارين غيرنا يجي لكن هسه ممكن اعمل لك اي حاجه. Then composed of representatives from key ministries and even security organ موجود and even anti-corruption موجود and even civil societies and all these things عشان يكون شنو يقدر يلقى كل المعلومات. ده هنا خطينا يكون بودي كبير في more than 22 اللي هو members عنده different responsibilities اللي هو they will develop بعدها national anti-trafficking strategy. They will supervise and coordinate implementation فوق وتحت سواء كان ولاية فيام GOS and even they can propose budget and policies. أنا ما بنكون begging. أمبارح تجيت هنا embarrassment لأنه أنا هنا ما عندنا قروش كتاسوس ما عندنا قروش كحكومة وده واحد من الحاجات قاعد يمسكوا لنا يعني زول السفير الأمريكي بيقول اسمع أنتوا كمان ثلاثة قروش كحكومة اثبتوا لنا بأن أنتوا قاعدين تنفذوا برامج بتاعكم بدون سبورت من البارتنرز. أنا يعني أنا ما بنقتنع بأن انتوا بقيتوا خلاص مع الانترناشونال كوميونتي. لازم حكومه تلا قروش يتحمل المسؤوليه بتاع شنو؟ بتاع تريننج وكاباسيتي بيلدينج وترافل. قال ده المسؤوليه بتاعك ما تسال مني يقول انا دارين تريننج ودارين قروش وانتوا قاعدين تعملوا بادجت قاعدين تعملوا شنو؟ حتى جبال قاعد يشغلنا قال والله شوف كان احنا في سيتويشن قال شغل مجاني ده ما بنشتغل ليه قاعد تشغل مجاني؟ اوكي التاسك فورس ما تاسك فورس يعني بقى في القانون بقى بيكون كوميتي. Also will facilitate cross-border cooperation and establish state and administrative areas coordination committee. يعني at the level of the state بيكون في coordination committee والتاسك فورس عشان يشتغل بيكون عنده secretariat واهم حاجه بيكون عنده budget من الحكومه وبيكون في حاجه اسمه صندوق اللي هو trust fund account. كل الاموال اللي بيتم مصادره بتاعه عن طريق المحاكمه سواء كان ده اموال ولا عربات ولا قروش ولا ايفن ذات انسترومنتاليتي اللي استخدموه الاليات اللي استخدموها في عمليه بتاع ترافيكينج ان بيرسون كله المحكمه بالقانون ده لو اجازه ملزم ما بيقول يشيل بيرسون يمين ده طوال ده قروش بتاع شنو تاسك فورس او ده كوميتي will be used for اللي هو supporting بتاع victim. وده يعني appreciated international. يعني مشينا عملنا كوبي من الاحسن القوانين. بكره لما نجي نجيب لكم الكيس ستاديز هتشوف بينا فعلا الناس اللي عملوا درافت بتاع بيل يجتهدوا جابوا ما اعرف الكيسز بتاع الدول اللي نجحت في مكافحه بتاع ترافيكينج ان بيرسون. انتي ترافيكينج ان بيرسون سكرتاريت اي سيد ده اللي بيقوموا بشغل بتاع executive and في executive secretary will be appointed by the minister بتاع interior لكن الممبرز بتاع committee ده برئيس يبعي and then function بتاعه يعاوز شغل بتاع secretary العادية implement policies coordination national and all these things and even issue بتاع referral mechanism ده بعدين بدو له شنو؟ السكرتاريات يعني manage victim assistance and protection and service collect and analyze human data and all these things. في ايشو مهم جدا وده ايشو قبل هنا يعني قلناه في جابس لانه قلنا التيم ترافيكينج ان بيرسون وديفرنت فورمز اللي قبل قاعد تتكلموا هنا كلام بتاع فورس بيجينج ولا الايشو بتاع labor trafficking and sale of organ and the other lower child trafficking and كلامات ده يعني ما موجود بطريقه منظم في القوانين الموجوده بحيث تقدر تعرف دي الجريمه المعنيه. ده روايه انا قلنا انه احنا نجي بالليست بتاع الجرائم كله والجرائم المساعد لانه في جرائم اصليه وفي جرائم مساعده. في جريمه يعني عشان بعدين تكون فاميليا بالانترناشونال ترمينولوجي بتاع كرايمز بتاع ترافيكينج بيرسون. في جريمه رقم واحد اسمه trafficking in person. دي جريمه براوة اتسيلف. في القانون احنا ادينا عقوبه يمكن يمشي ليه اللي هو 15 سنه. في حاجه جديده هنا جبناه عشان جبال قلنا ما ممكن يكون عندنا غرامات فيكس وبمرور زمن العمله ينزل تحت والغرامه يكون ما عنده قيمه. يعني نتكلم عن 2500 وشنو ما اعرف ايه. احنا جبنا حاجه اسمه اللي هو كرنسي بوينت
ما كريبتو كرنسي كرنسي بوينت ده جديد. كرنسي بوينت ده أنا بنقول بأن وزارة المالية هو المسؤول عن يعني يوري القروش. يعني مثلا السنة اللي فاتت دولار مثلا 100,000 equivalent للدولار كان كده، وبالتالي لو زول شال منك 100,000 السنة اللي فاتت وعسى حاليا دولار وصل ل 600 ولا ما أعرف إيه، هل 100,000 السنة اللي فاتت دي نفس ال 100,000؟ أنا بذكر يعني كان زادوا لنا مرتب بتاعنا بعد ما عملنا جوك وما أعرف إيه، المرتب وصل لما يعادل $1000، لكن هسه رجع ل $150، أقل من 150 بقى 100. كده تخيل يعني أنت بتعمل شنو؟ أنت كان رفعت اكسبكتيشن حقك ل $1000، الناو ده بقى بيصرف ما يعادل $100. وكان زمان في 2007 لسه انا صغار في درجات صغير كان المرتب $3000 ما يعادل $3000. والله بتشتري كل شهر موبايل، كان يتزوج كل شهر بيتزوج، كان يسافر كل شهر. ليه 2012؟ لكن الوقت ده احنا ما شفنا هسه جينا نصرف ناس $100 وبعد مره تنتظر ثلاثة شهر. يعني الحياه بتاعنا بقى صعب، ده سبب اللي خلى كثير من الناس ينحرفوا. ما انت كان اكسبكتيشن حاجه عالي، في ناس جروا من بيوت طبعا عادي لان ما ده ما كان الحلم، فبقى صعب. ولو القاعد معك بقعد بيزعج كل يوم، ازعاج او جندا بيز فايلنس بقى قلب بقى نساين يا بيعملوا لي مرتبات ما في. قاعد يقول احنا قاعد نعمل جندا بيز فايلنس، لكن حقهم السايكولوجيكال فيري تاف. سايكولوجيكال جندا بيز فايلنس الثاني اللي هو اللسان ده. اوكي. انا جبنا for the first time also aggravated factors، لانه لقينا sometime اللي هو this crime can be committed by somebody في ذاته organized forces او somebody supposed to provide اللي هو protection للفيكتيم. ابوه ذاته يا بدي جانا بتاعه برا ولا عشان داير مال ولا عشان داير اي حاجه، ده very dangerous. يعني زول زي المفروض يدوا له 2 عقوبه ما واحد. and sometimes also زول بيمشي يعمل الترافيك ده مع زول vulnerable اللي هو disabled، او زول ما اعرف يعني عنده يعني هو عنده مرض ايدز وحاجات زي ده، يمشي يقوم يخش في سكس مع ناس يعني لما يكون في ظروف زي ده احنا بنقول العقوبه يكون مشدد. ده السبب ان قلنا لازم يكون في حاجه اسمها aggravated trafficking اللي هو ان تيمز بان فيكتيم مثلا تشايلد، يعني زول التخصص بتاعه بس شفته يجيب لك عيال صغار كانوا هو بيختطفوا من قبائل الثانيه. زي عندنا عاده اذا بعض القبائل بيختطفوا عيال وبيشيلوه يدوه في مجتمع ثاني يمشي يبدلوه ببقر او يمشي اكسبوز للليبر او بعض المرات لتشايلد ماريج. ناس قاعد يقول ده عادات وتقاليد، ده ما عادات وتقاليد، دي جرائم يعني. فانا بس بنسمع بأن والله في كوميتي فات وما اعرف والله الناس وصلوا ريكونسيليشن والجينا رجعوا للقبيله بتاعهم، ما رجعوا ونو ديتيرنس. ما عشان زول ثاني بكره ما يكرر، بعد ثاني بكره يجي يلبدوا لنا ورا سلخانات بين في جوبا وينتظروا ريال ده سام كوميونيتي ثاني يسرقون شغالين كل مره ذا سيم. ليه؟ لانه ما في ديتيرنس. and then also في some time الاوفندر هو المفروض تو بروتكت اللي هو ذا فيكتيم ذاته، او هو ذاته المفروض ينفذ القانون، لكن اللي سيدو ذاته يبقى انفولف في ان ذاته شنو بيسهل الترافيكرز. يقول اسمع ما في شغل والله في عندنا كده بعدين بيجي كده عربيه دي فيه كده خلاص مره يقول يا اسمع ده زول كبير خليني فيها بقول له ونه حقنا. سو هنا اوفندر لما يكون بابليك سيرفيس او ميليتري بيرسونيل او لو انفورسمنت ايجنسي ان انفولف في ترافيكينج بيرسون، العقوبه ما بيكون زي زول العادي. زي احنا سمينا لما مشينا في رواندا، يعني لما شافوا القبليه ده جاب مشكله كبيره جدا لدرجه ناس قتلوهم بس عشان هم من قبيله تعرف ما اعرف كانوا هوتو ولا توتسي وما اعرف ايه، قام طلعوا قانون بان اول تسال زول قبيلتك شنو. كان سالت بس قبيلتك شنو بيشوفوك كده شغال في حكومه ولا انت مواطن عادي. انت شغال في اللو انفورسمنت ايجنسي اعدام طوال، مش اعدام سجن مؤبد. في واحد سجن مؤبد في واحد اعدام. هسه اول كما مشيت رواندا ما تسال زول وات يور ترايب. انا بالنسبه لي المفروض يكون في الجنوب كده، وبعد ذاك عشان ثاني ما نسمع في انا الجروبات البحث اللي الناس كله جنوبيين. مو سياسه ما دارين نتكلم في السياسه. Okay. The crime is
on a large scale and organized crime, and the victim also suffer serious harm, mutilation أو مثلا في AIDS HIV AIDS infection. لو حصل بين الفيكتيم يعني لقى مجموعة من الجروح الصعبة جدا أو مثلا أصيب بالإيدز نتيجة للفعل بتاع ترافيكينج بيرسون، هنا الزول اللي عمل الجريمة يعني العقوبة بتاعه بيكون مشدد. ثانيا العقوبة هنا بس ما للزول، العقوبة بيمشي حتى للكمباني، حتى للترانسبورت ايجنت إذا هو مشترك، وده كان حاجات ده ما موجود في القانون. وللكمباني ده بيقولوا منو بيعملوا في كمباني، منو بيحكموه، نقول الزول الانشاج. ما تقول لي قال مدير الكمباني في كامبالا ولا في اوغندا، انت اللي تدور على في سنه ده طوال will be prosecuted لانه انت in charge of the company هنا. And then also company can be شنو liquidated، يعني لو الكمباني سجلوه في الوزاره يشيلوا برا من الوزاره، بكره لو انت استخدمتها تاخذ جريمه انتحال. سو يعني القانون حطوا فيه مجموعه من الحاجات كويس. also في trafficking بتاع children، في auxiliary offenses، وده حاجه جديد جبناه. auxiliary offenses for example يعني knowingly employing trafficking victim. انت عارف يعني ده يعني اللي هو trafficking ده جريمه، لكن بعد كله لسه انت شنو بتعمل ريكروتمنت وانت عندك علم وهكذا. also انت بتكون also dead bondage ده for the first time، يعني الزول الجريمه ده also بقى جريمه. and then also forging and destroying and possessing اللي هو fraudulent identity and travel documents also جريمه. هو كان جريمه في القانون بتاع عقوبات، لكن ده specifically لو لقينا عقوبه جريمه العقوبات ده بسيط وده مرتبط ب trafficking in person، هننا كبروسكيوشن will go for اللي هو الجريمه اللي فيه عقوبه كتير، لانه عاده الترافيكينج ان بيرسون عشان ما يعرفوا هو بيدستروي اللي هو الايفيدنس بتاع اللي هو ايدنتيتي بتاع زول، او بعض المرات بيكونفسكيت، او في بعض الاحيان بيعملوا فيك. سو لما تمشي تعمل تريس في السيستم ما بتلقى زول باسم ده. عندنا كيس ما ترافيكينج لكن كيس بتاع زول متخصص بفتح حسابات وهميه في البنوك عشان يسرق القروش من حسابات بتاع الناس، ماني لاندرينج. تعرف بعمل شنو؟ بمشي يشيل اسم بتاع زول عربي محمد صلاح ابراهيم محمد منو ما اعرف ايه، and then بمشي يشيل يعني الناشوناليتي الرقم بتاع نوير، وبمشي يشيل صوره بتاع بارياي ولا مونداري. سو انت لو مشيت في الرقم بتاع الناشوناليتي الموجود في هناك بمشي يطلع لك ناس انسنت نوير ما عنده علم بيانو عنده حساب في البنك. لو قلت ماشي باسماء بتاع الاسم مش يطلع لك عرب ما عنده علاقه بال اي ابن ذاته اكونت هناك. لو مشيت بفيس لو انت بتقدر تايدنتيفاي الفيس تلقى مدرب على حاله البلد ساكت برياوي ما اعرف ما عنده علم بيانو ذاته الصوره بتاعه سرقوه. سو في النهايه بقى في صعوبه زاد عشان تعرف ده منو بيهايند ذيس اكونت، لكن الاكونت ده يستخدموه حولوه قروشات كثير جدا من البنوك وفي تحقيقات لسه ماشي. هتتفاجئ بأن ملايين الجنيهات يعني يستخدم فيه الاكونت ده. Also using cyber platform for the first time. مع trafficking ده مع ناس بقى 24 ساعه في فيسبوك وما اعرف، انت بتلقى يعني الناس بيعملوا لك اعلانات والله في شغل في مصر، في سكولرشيب في مصر، في سكولرشيب في وين السودان وقروش كويس، ده using platform اللي هو whether فيسبوك ولا اي حاجه. and then you will go and then apply and all these things. لما انت تسافر هناك تبي تسمع بعدين النتائج. يا الناس ماشي هناك ودوهم في مالات بتاع دعاره، exploited في issues بتاع sex trafficking, labor trafficking, even الايدنتيتي بتاعهم confiscated وبقى ما قادر تو بروف ذات هو تابع لدوله يا تو. ما ممكن اقول سوداني وانا ما عندي او جنوبي ما عندي دوكيومنتيشن، وبيحددوهم عشان ما يوروا الناس اللي وراهم. also victim protection and assistance. في البيل ده هنا we brought clauses او يعني مواد about the victim rights and about the victim identification report اللي هو issue with the victim referral and identification mechanism. So for example victim عشان ما يكون زي المره اللي فاتت بان victim بيقدموه في
بلاغات بتاع دعارة وما اعرف ايه، لو اتضح بأنه هو victim المفروض no criminal liability for the offenses committed as a result of being trafficked. ده اللي هو مبدأ ده أخذناه في القانون. Number 2 also right to shelter، ده بقى right للvictim، الحكومة يعني بتوفر الشلتر ده، and also medical care, psychological support and legal aid، ده كله حكومة will be to provide it. ده under this bill. Then again right to compensation through a court order, damages, and also from the trust fund اللي هو الأكاونت اللي قلنا that will be established. Victim identification and reporting. Also, any person suspecting trafficking must be reported to the authorities. So, أنا هنعمل آلية وطنية اللي هو إحالة بتاع الفيكتيم. So, ممكن ناس بتاع بودا اللي هو migration بيدربوه، then ممكن يزول من الشكل بتاعه كده ويقولوا كده دقيقة كده ودي يزول للناس بتاع trafficking person. أنا شايف يعمل له سماجل. يعني بس من الشكل والانديكيشن بيعرف. او also ناس بتاع مستشفيات، زول بيجي في مستشفى بشكل كده معين وما اعرف ايه ممرضه، يقول لا 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 كده دقيقه بدوك تليفون انا صراحه كده عندكم في زول كده ودي لك كونسلنج. عندنا كيس بعدين بنيجي نوريكم اللي هو زول ترافيك في امريكا وقاعد 6 سنه في البيت، الزول اللي عمل ترافيكينج ده وكان ماشي للجرايه، انتهى بين قدام وسكس وكرامات فارق. بعد 6 سنه هو قدر يعرف انا في يعني من البوليس في اتجاه معين، فقام جرى لانه دقوه ناس البيت، قام مشى بلغوا بلاغ كيدي لان البنيه دي سرق والبنيه دي ما اعرف عمل شنو يعني تلفيق. لكن البوليس كان واعش، لما جابوا الفيديو وقال لا لا فيديو معوض وما بيقدر ياخذ منه اقوال، قالوا دي ولا حاجه لشنو للمستشفى. طبعا ما في حاجه، ما في سسبيشن لانه، لكن هو كان انتشنال، هو قاصد. لما ده في المستشفى مشى لقى الناس also aware about شنو symptom بتاع trafficking person. لما شاف الفيديو بخاف وبرجف وما عارف ايه وعنده صدمه وتروما وكده، قال لا لا لا، قام دق تليفون لناس بتاع trafficking person ريفارال ميكانيزم. كده شوفوا الفيديو. الفيديو لما عملوا كونسلنج وكده حد لما رجع اعترف انا جابوني في امريكا وكان غشوني وانا قاعد بين ناس فلان وايه، لكن في البدايه ما كان ادى اي معلومات في البوليس. سو معناه في importance بان انت تعلم الناس how to report. Confidentiality of the data and data protection also very important، لانه sometimes information ده لو ترافيك عرف ما بيمشي يحدد الاسره، ولا لا بنيتك هناك كان جاب اسم بتاعي هناك انا بوريك وانا بقاتل الزول انا بعمل او ممكن زاد حرام يجي يقتل في البيت حاجات بالصوره دي. قلنا في trust fund for the victim and then we manage to put اللي هو this issue. اجلي زمن بسيط سو انا بعدين ما بشرح. قلنا في jurisdiction about international cooperation. في jurisdiction احنا قلنا القانون بتاعنا ده الماشين يجيزونا now will apply regardless of whatever trafficking occurred، سواء كان في جنوب السودان ولا outside South Sudan، and it will be covered سواء كان citizen ولا permanent residents اللي هو involved abroad. طالما عنده ورقه بانه هو permanent citizen في South Sudan لو حصل له trafficking هناك في دوله اللي مثلا فيه انا بكليم to investigate اللي هو the matter. And then also في issue بتاع extra territorial jurisdiction applied to offenses committed on South Sudanese سواء كان في الطيارات التابعة لجنوب السودان ولا بواخر بابورات بتاعهم ولا الناشونال abroad. ده كان حاجات ما موجود في القانون القديم. Also في issue with the international cooperation هنا for the first time هنا we adapt the اللي هو concept with the international cooperation في issues with the trafficking in person whereby now يعني لو قانون ده أجازوه will be able to extradite traffickers. Process حقه بيكون very clear. Will be able to get mutual legal assistance. Process بتاعه بيكون very clear. Will be able to confiscate اللي هو trafficking proceed حتى ولو كان في دولة برا. And then bring اللي هو asset recovery back. And then also will be able to exchange intelligence and law enforcement data. Immigration also and repatriation provision في موجود. ده سبب لو بقى في جنوبي حصل له trafficking في دولة أجنبية then عشان يعملوا repatriation back. أنا هنا أدينا السلطات لوزارة الخارجية
whereby بيقدر يعمل ليش مع سفارات بتاعه هناك مع الكونسيرن authority يقدر to identify ويعمل حاجات بتاع victim referral academy ويرجعوا لنا الزول. And then rehabilitation عملنا also issue بتاع يعني في program بتاع rehabilitation and reintegration مع الفيكتيم ده بعد مرات خلاص هو بيكون فقد الهوب فقد لازم عشان يرجعوه في سوسايتي يدلوا وسائل الانتاج يدلوا مثلا مكان يمشي يشتغل فيه ولا يشغلوا في وظيفه حكوميه so that he will gain trust من الكوميونتي باعتبار ده واجب بتاع حكومه. sometimes الفيكتيم can be a foreigner يلا الستاتس بتاعه دخل بطريقه بتاع smuggling معناه مفروض يقدموا له محاكمه لكن اتضح بانه فيكتيم بتاع ترافيكينج بيرسون لازم احنا شنو نديه ستاتس فبكون في ايشو بتاع فيزاس temporary بدله while بانه هو is disclosing information about a network والحاجات دي ما بدل اي زول ساكت الا الفيكتيم اللي عنده استعداد يعني to disclose او فعلا هو فيكتيم بمعنى الكلمه. So temporary or permanent resident permit victim may be granted temporary resident for at least 6 months renewable حسب التحريات الماشي. لكن يا زي ما بقول ايشوز بتاع الشيلترز وما اعرف ايه في فيكتيم انا اللي لقيناه قريب ده اللي هو بتاع ناس اشوليه اللي خطفوه منها وما اعرف ضفوا لهم 4 شهر في واحد من البيوت في جبل وبعد ذاك لما مانج تو اسكيب عشان انا نقدر نصل للترافيكرز وما في شيلتر وفي ضغط بتاع ان الفيكتيم ده يقعد وين even انا ما كونسيدر ايشوز بتاع اللي هو temporary resident لانه من اجانب والفيزا وبعد كده في النهايه الاسره بتاعه جاء سلمناه تحقيق كده قطع ما قدرنا نمشي قدام فايشوز بتاع الشلتر ده very important. repatriation احنا اتكلمنا عنه and also non reformé اللي هو non force retain فالمره الفيكتيم خلاص لقى الجنوب كويس وهو ابو عبد الله زايد ما درجه الجنوب ما بيرجعوه بقوه ما بيرجعوه بقوه ده بعد هو يعني زي بقول a victim will not be retained to their home country if they face serious risk of prosecution of harm. يعني مثلا الفيكتيم ده هو قاعد يقول كان رجعوه هناك الترافيك اللي في هناك وممكن يقتلوه ممكن يمشي ينتقموا منه so لازم الدوله to consider this issue. Prohibition of a criminal prohibition of a criminal prosecution against victim اللي قالوا عنه ما بيعملوا prosecution مثلا بقوانين بتاع immigration او مثلا لانه هو يستخدم اوراق مزوره باعتباره كان بحوزته اذا كان فعلا سبب بانه victim وقدر disclose information about the network and the traffickers they are يعني ممكن you cannot be prosecuted في these offenses and also إذا كان committing مثلا minor crime direct result of the trafficking in person. To conclude في issue بتاع financial regulation provision أنا هنا yes قلنا في confiscation بتاع الأسد ده بيمشي للحكومة yes وقلنا that is a victim will not be paying اللي هو legal fees لأنه victim ده واحد من شنو من الحاجات اللي جبناها في القانون. Then before the end في accreditation of victim support اللي هو organization sometimes في civil societies organization they want or they're willing to support the government or to work for issues with victim protection and assistance and all these things. So أنا هنا قلنا في القانون ده it will be اللي هو through process and they will be accredited by license لمدة سنة واحد لو بيشتغلوا كويس then always can be renewed. And then issue with the regulations and oversight and all these things we gave اللي هو the minister power to issue regulation and also this regulation will be like sometimes can come through اللي هو proposal من the national task force or the committee. In conclusion, I can say that the Anti-Trafficking in Person Bill 2024 is a comprehensive legal or legislative framework that criminalizes human trafficking, it strengthens victim protection, and enhances international cooperation.
And then while it's establishing strong penalties, Al-Kanma Mojud fil Mar al-Fat, and institutional mechanism, and its effectiveness of this law will depend on the robust implementation and the funding that will be provided by the government to the task force and to the local organelle that will be formed, and also the capacity building that will be carried out, and the interagency coordination. So في a lot of recommendation الزمن بيكون ما في لكن this recommendation is derived from all اللي هو the gaps identified after we اللي هو validate the law. Thank you very much.